ఎస్, సో మచ్ ఆఫ్ బ్యూటీ ఇన్ ద ఫ్రేమ్. ఇంకొక బార్బీ యాడ్ అయిపోయారు. ఆవిడే ఇందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ చేస్తున్నారు, సీరత్ కపూర్. హాయ్ సీరత్, హలో, ఎలా ఉన్నారు? చాలా బాగున్నాను. నేను మీరు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడితే మీకు అర్థమవుతుంది హౌ ఆర్ యు అంటే నాకు హిందీ తెలుగు ఇట్స్ మిక్స్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, బట్ తెలుగు అర్థమైందా? డైలాగ్స్ మొత్తం తెలుగులో చెప్తుంది. చెప్తాను. మీరు మిస్గైడ్ చేస్తున్నారు. నేను ఆమె కోసం నేను చెప్తున్నాను, తెలుగులో అన్ని డైలాగ్స్ చెప్తుంది, అది ప్రాబ్లం కాదు. ఓకే, మీరు చెప్తే అది చెప్తుంది అని అనుకోని ఆవిడ కూడా చెప్తున్నారు. చాలా క్యూట్ గా ఉన్నారు మీరు కూడా. ఇవాళ అబ్బాయిలకి అయితే పండగ అనాలి. ఇంటర్వ్యూ మీ ఇద్దరు కోసమనే చూస్తారేమో. అండ్ ఆవిడైతే కంప్లీట్ ట్రెడిషనల్ లుక్ మేము ఫస్ట్ పార్ట్ లో చూస్తాం. మిమ్మల్ని ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటారు? చాలా గ్లామ్ రోల్ undi, but at the same time there are many layers and depths because essentially Zubeda is an actress. She's an aspiring actress, but there's a little quirk to it. Normally when you're aspiring, you're a little more on the grounded, humble, shy, coy side. I think she's someone who's already understood the state of mind of what it takes to be in the field, so she's already carrying herself as that diva, but the reason why I was very interested in the character was because the makers have dwelt beyond what goes into an actress's life, right? When we meet an actor, we think it's all about the glam, and especially with women, but if you understand the behind the scenes, so there's a good mix of elements of all of these things, so you also relate to them as human beings at the end of the day. అండ్ ఆవిడతో మాట్లాడితే మీ గురించి చాలా, మీ యాక్టింగ్ గురించి మెయిన్ గా చాలా బాగా చెప్పారు. ఆవిడ యాక్టింగ్ చూసినప్పుడు మీకేమనిపించింది? I have to say this, so especially with two actresses in a frame, there might be talk about how one won't get along, how there will be all these things, fights and all these things. Day one, it was so organic. I love how professional she is, and at the same time she's also very warm and a welcoming person. So there are no airs. I didn't feel any of that, and that kind of broke the ice for me. I said, okay, I can breathe and I can just be myself, because she's such a centered person and very secure at the same time, so there was a lot to take back personally as well as professionally as an artist that she is. Sweet. I'm being honest, I'm not being diplomatic, guys. జనరల్ గా వినే వాళ్ళకి ఇది డిప్లొమాటిక్ గా అనిపిస్తుంది కానీ లోపల ఏది అనిపిస్తుంది అదే అండి. ఇప్పుడు అందరూ చెప్తారు కదా, ఇప్పుడు రెండు అమ్మాయిలు ఉంటే ఖచ్చితంగా ఏవైనా ఈమెకి ఎక్కువ స్క్రీన్ స్పేస్ ఉందా, మాకు ఎక్కువ స్క్రీన్ స్పేస్ ఉందా, ఈమెకి ఒక్క సాంగ్ ఇచ్చారు నాకు ఒక్క సాంగ్ కావాలి. అది మేబీ ఇట్ మస్ట్ ఆ హెల్తీ కాంపిటీషన్ ఉండాలి. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఉండకూడదు అని చెప్పలేదు, ఉండాలి. కానీ ఇప్పుడు ఉన్న యాక్ట్రెసెస్ ఐ థింక్ అందరూ వాళ్ళ రోల్స్ లో వాళ్ళ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో అందరూ చాలా సెక్యూర్ గా ఉన్నారు. rightly as she said, we all are very secure. So ఇది లేదు, ఓ ఈమెకి ఎక్కువ సీన్ ఉంది కదా, 1 extra సీన్ ఉంది, సో నాకు కూడా 2 సీన్ యాడ్ చేయాలి, అలా ఏ లేదు. బికాస్ ఇప్పుడు అయితే ఐ థింక్ ద స్టోరీ ఇస్ వాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ ద హీరో. అండ్ స్టోరీ, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్, see, okay, I'm sorry, I'm going to take one line from what was told earlier in an earlier interview of mine. Me intention correct ga unte everything will fall into place. Be it the story, so the intention is obviously right, the heart is in the right place. So naku ilanti oka story tiyali, ee character ki eeme naku kavali, and obviously we know at the end of the day ఈమె క్యారెక్టర్ ఏంటి, నా క్యారెక్టర్ ఏంటి, శరణ్య క్యారెక్టర్ ఏంటి, మోహన్ ప్రదీప్ హూ ప్లేస్ మై హస్బెండ్ మోహన్, ఆయన క్యారెక్టర్ ఏంటి. సో వీ నో ఎవ్రీథింగ్. సో ఐ డోంట్ థింక్ ఎక్కడైనా, ఐ డోంట్ థింక్ ఐదర్ ఆఫ్ అస్ వర్ వెరీ ఇన్సెక్యూర్ సేయింగ్, ఓ ఈమెకి సాంగ్ ఇచ్చారు నాకెందుకు ఇవ్వలేదు. మేబీ పర్సనలీ ఐ మస్ట్ హావ్ థాట్, అయ్యో నాకు డాన్సింగ్ ఇవ్వలేదు ఆర్ నాకు డాన్సింగ్ లేదు ఎందుకు అని పర్సనల్ గా నాకు అనిపించవచ్చు. కానీ it is not required for this song, it's for this film. Whatever was required was what we have shot, and the output andarki 16th కి తెలుస్తుంది. అంతా చెప్పి కానీ లాస్ట్ లో 16th కి తెలుస్తుంది. మళ్ళీ అన్ని చెప్తే మరి స్టోరీ ఎక్కడ చెప్పొచ్చు కదా. అండ్ బేసిక్ గా మీరు ఫస్ట్ పార్ట్ తో కొంతమందిని భయపెట్టేశారేమో అనిపించింది నాకు. మనకి ఎందుకులే పక్కన వాళ్ళు ఇళ్లలో ఏం జరిగితే అనే భయం కొంతమంది స్టార్ట్ అయి ఉంటది. కానీ దీంట్లో డబుల్ గా ఉంటుంది, అలా కాదు. బట్ అగైన్ as we said, because this is Bhamakalapam 2, సో అన్ని డబుల్ గా ఉంటాయి.
సో Feb 16th కి అందరికి తెలుస్తుంది. Feb 16th అది మాత్రం మర్చిపోవట్లేదు మీరు కూడా గుర్తు చేయాలి కదా అందరినీ. It's great. It's a great date also. I think it's just 2 days after Valentine's, so I think this could It's be a good Valentine gift. yes, for gift everybody. for all the fans who've watched the first season, and of course, ma'am and everybody else has done a fantabulous job, which is why second could even come into place. So yeah, fingers crossed. అండ్ మీరు ఇంతకు ముందు కూడా ఇలాగ అంటే స్టైలిష్ రోల్స్ లోనే కనిపించారు. హౌ యూనిక్ ఈస్ దిస్? I think yes, maybe more stylish, but at the same time, like my release with Run Raja Run was a girl next door. Maybe the styling, sometimes you have many shades to you, but one kind of takes precedence, so that could have been what it is. This, like I said, there is a humane side to her, apart from her being an actor. Also something about understanding situations. She's very adaptable, right? And one, you could be cunning about it, and one, you could be intelligent about your choices. So I think when you watch the film, you'll understand which one does she follow into. అండ్ మీరు ఫస్ట్ పార్ట్ చూసారా భామాకళాపం? చూసారా? సో అనుపమ క్యారెక్టర్ ప్రియమణి గారు కదా, అనుపమ క్యారెక్టర్ నుంచి మీకు బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించిన విషయం? చాలా interesting, and also how they've related Indian wife to have to, you're cultural, you're traditional, you are domesticated in so many ways, but at the same time there is this passion and this fire which is burning for you to also, do so much more or step in. That also is a strength, right? I think that's a light that was shed very beautifully in the first part through her character, I felt, and that's also very relevant for a subject to talk about today. One would say a working woman or housewife. I think both are equally important, both require the same amount of work, and here we have someone who is maybe in a home environment, but at the same time life throws so many circumstances onto her, and how she takes it in a stride and succeeds with like flying colors. Fabulous. మిమ్మల్ని ఫస్ట్ నుంచి తెలుగు ఆడియన్స్ ట్రెడిషనల్ లుక్ లో ఎక్కువ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు అందరి ఇళ్లలో ఒక అక్క, వదిన, ఇలాంటి ఒక అమ్మాయి లాగే మిమ్మల్ని బాగా ఇంబైబ్ చేసుకున్నారేమో అనిపించింది. ఎక్కువ ఆ క్యారెక్టర్స్ సక్సెస్ అయిపోయాయి. మీరు అలా కనిపిస్తే చాలా అలా సక్సెస్ అయిపోయాయి. సో ఇది కూడా ఫింగర్స్ క్రాస్డ్. రియలీ హోపింగ్, బికాస్ భామాకళాపం ని ఎంత మంది వాళ్ళు ఎలా యాక్సెప్ట్ చేశారో ప్రయత్నం అదే ఉంది, అలాగే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయాలని ఉంది. దానికన్నా కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తే విల్ బి మోర్ దెన్ హ్యాపీ. సో intention is always right, the heart is in the right place. మీరు ఒకటే మాట మళ్ళీ రెండోసారి చెప్పారు. మళ్ళీ అదే చెప్తా. ఓకే, February 16th గుర్తు చెప్పలేదు. ఈ పాటికి ఆడియన్స్ గుర్తుండి నాకింత నోటెడ్ అయిపోయింది కాబట్టి. అండ్ మీరు బాగా వంటలు చేస్తారా? కుకింగ్ Koni dishes. I think I'm a bit of a moody cook, but I really enjoy my Indian food. So whatever I like, those dishes I learn, like rajma, and in Italian there's pasta or there's lasagna, these things. And then the healthier dishes, because we naturally want to make our life interesting while also, maintaining a discipline. So then I'm always finding the most healthiest ways to, make yummy food, so that I'm also happy. And she's a pro in cooking, right? Chala pedda dishes Yeah, I can. I'm actually not bad at it, I've been told. మీరు బేసిక్ గా వంటలు నేర్చుకొని ఇట్లా అనుపమ గుమగుమ లాగా ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ పెడితే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అండి నేను ఒకటి చెప్తాను, దిస్ ఇస్ అ ట్రెండ్. లైక్ ఇప్పుడు అన్ని యాక్ట్రెసెస్ చూస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ పెడతారు. నేను అలా ఉండకూడదు అని, నేను వేరే ట్రెండ్ సెట్ చేయాలని నేను చేయలేదు. దట్స్ ఆల్. దో నాకు చాలా చాలా మంది ఆఫర్స్ నాకు వచ్చింది, ప్లీజ్ మీరు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టండి, బికాస్ దట్ వాస్ ద ట్రెండ్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్ టైం. I said no, I don't want my life to be in front of YouTube. Already life camera munde undi. 20 years of my life has been in front of the camera. Chalu. 20 years అని చెప్పకండి, ఎవరికి నమ్మబుద్ధి అవ్వదు అట్లా. I still have a lot in me, so 20 ఇప్పుడు 20 years లా ఉన్నారు, 20 years ఇండస్ట్రీ అని చెప్తున్నారు. You have to be honest with yourself kada. I can say I just came like 10 years back and చెప్పొచ్చు, but I don't want to. I want to be honest with myself. So and అందరూ, and ఇప్పుడు ఉన్న audience, nobody is, they're all very smart.
సో ఏ చెప్తే కూడా గూగుల్ జిందాబాద్. సో అందరూ గూగుల్ చేసుకుని యూ కెన్ గూగుల్ ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అవైలబుల్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్. సో as long as you're honest and truth to yourself, more than enough. అండ్ ఈ ప్రో అనుపమ అని అంటే భామాకలాపం 2 అని అందరూ అంటారు కానీ నేను ప్రో అనుపమ అంటున్నాను ఎందుకంటే అనుపమ 2.0. 2.0 ఓకే, అనుపమ ప్రో. నెక్స్ట్ అనుపమ ప్రో మ్యాక్స్. ఎందుకు ఆడియన్స్ చూడాలంటారు? ఫస్ట్ భామకలాపం 2 చూసే ముందు అందరూ భామకలాపం చూడండి. నంబర్ 1 చూసిన తర్వాత మీకు తెలుస్తుంది what 2 is all about, what 1 was all about, what 2 could be. 2 లో you have double the fun, double the maza, double the action, double the intensity. కొత్త కొత్త క్యారెక్టర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నారు. లైక్ సీరత్, వీ హ్యావ్ సందీప్ హూస్ ప్లేయింగ్ ద విల్లన్, వీ హ్యావ్ అనుజ్, then we have Raghu Mukherjee who's playing a very important character in this, very important role in this film. So kotta characters introduce avtaru and how they play a crucial part in Bhamakalapam 2, because vallu layer ante Bhamakalapam 2 can fall flat also. So ekkado Abhi has to make Bhamakalapam 2 bigger, better, and that's what we have got out by introducing all the other actors in the film. And Andariki, I'm sure all of you will like it when it comes out on February 16th. And మీరు Like Priyamani Garu said, I mean, the fact that Abhi has had to, introducing new characters is great, but also to maintain the authenticity of part 1 and have a natural organic flow is what I think was the challenge, and especially for us who've newly come on board, to live up to what they've already established and try and, elevate it in the best of our possibilities. So I think in terms of a drama, there will be double the dhamaka like we're all feeling, and the song has also dropped, Swapna Sundari. Yeah, so, heard that's her song. that I think already in that sense, you can see the commercial has gone in a very, viable space and made it even more, easier and a little more grander at the same time. So there are many reasons, and I think the storyline at the end of the day, with so many characters, it can also get a little messy and confusing. But to neatly execute it, have every character find its own arc, these are the things that I think one can look forward to and have a great time. Yeah, it's a family entertainer at the end of the day, so you can watch it with your parents, your grandparents, your children, and still not cringe. So that's lovely. సో ఖచ్చితంగా ఆ మ్యాజిక్ ని ఫీల్ అవ్వాలి, మీరు ఎంటర్టైన్ అవ్వాలి అంటే ఆహాలో February 16th నుంచి భామాకలాపం 2 స్ట్రీమ్ అవుతుంది. ఖచ్చితంగా మీరైతే చూసేయండి. అండ్ మన ప్రియమణి గారిని, సీరత్ కపూర్ ని, ఇంకా వాళ్ళని మనం బోల్డ్ అనే సినిమాల్లో చూడాలి అంటే ఇలాంటివి హిట్ అవ్వాల్సిందే ఖచ్చితంగా. స్టే ట్యూన్ టు V6.